مين الاكتف بروسيس من الباسيف بروسيس في البريدنج دكتور؟ ثاني صف من الاخير. نظارات اللي جنبك زميلك. What's the active process? What's the passive process في الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ يعني what do you mean by active يا جماعه؟ انه احنا بنفس مجهودي. اوكي في contraction of muscles. ايش المسلز حقت البريدنج؟ diaphragm يصير في الديافرام flattening تمام contraction and then intercostal muscles. So what will happen في البريشر negative pressure inside? Increase the negative pressure. Okay. But then next what will happen? كيف the difference between the atmospheric pressure and inside pressure? أعلى. Then this will force the air to go inside. كده البريدنج صح؟ يصير الانسبيريشن and then الاكسبيريشن عبارة عن passive ولا active؟ Passive. Every muscle goes to its own location. والهواء يخرج صح؟ Assimilate. So inspiration is an active process. That's why it's longer. والexpiration is passive process. That's why it's shorter. طيب هذه خطوة مهمة عشان نستوعب احنا ايش هنتكلم عنه. So this is the inspiration. This is the expiration. This is normal lower particular breathing. طيب كيف يصير في البرونكيال breathing؟ So this is bronchial, and both are equal, and we'll know in a minute why is this happening. And there is a gap in between. But we'll understand why this is happening in a minute. Right. So ventricular breathing means air passing through. You know the histology of the lungs, صح? And the structure of the lung. في عندنا trachea, okay, and then main bronchi, right and right, usually steeper than the left. And that's why for aspiration pneumonia, commonly involved in the right lower lobe. And then we have bronchioles, okay, and keep dividing until forming the alveoli. في عندنا البازل membrane, بعدين البارير مع السبونج تيشو يصير الجاز اكسشينج صح؟ فاكرين هذا في الهيستولوجي كيف يصير الجاز اكسشينج؟ واللنج عباره عن برينكيمال تيشو عباره عن سبونج تيشو اكسباند يوصل له المفروض لو بتقسمها صح يعني هذا الرسم هنا بالاحمر وهذا اللنج تيشو عليه هنشوف اللنج تيشو على الاسود اللي نشوفه في الاكس راي filled with air within the lung tissue الالفيولاي تدينا السواد اللي تشوفه مع التايني ثينجز اللي تشوفوها من الطرف عشان نعرف انه نوموثوركس. لو ركزتوا في الاكس راي يا ريت معي كان السلايدز تشوفوا انه في الاكس راي عشان تعرف انه في نوموثوركس ولا لا انه small vessels صغير كده البيض الصغير بتاع الاكس راي you need to have really strong eyes you have to concentrate. هتشوفوا انه في غير انه اسود هذا انه في شغلات كده صغيره tiny blood vessels it has to meet the borders حقتهم. يعني لازم تشوفي tiny blood vessels until the blue. There should be no space between the pleura and the blood vessels to be sure there's no pneumothorax. هنتكلم عنه بعد شوي. طيب يعني كله بنمشي خطوه خطوه عشان نفهم الانتربريتيشن اوف ذا findings. اوكي؟ نبدا الان في الفاندنج. قلنا البرونكيال sounds as you are listening over the trachea or the main bronchi, air passing through hollow vessels. Okay, there is no sponge tissue, there is nothing. Like once there is vesicular breathing, you are listening to a normal lung. إنه في bronchiole, في surrounding sponge tissue, that's vesicular breathing. Okay, for bronchial, كأنه air passing through a tunnel, a tube. So that's what vesicular breathing is. يعني مع فارق التشبيه بس إنه different. Okay, طيب خلينا نشوف. في ال types of we need also to mention the intensity of the sounds. Once you are listening to a bronchial breath sound or to any breath sound, you need to comment on the type and the intensity. Decreased intensity means that there is no enough air is reaching that part of the lung.
So the intensity of the breath sounds will be decreasing. Normal intensity means there is enough air reaching to that area of the lung. طيب لسه انا برتبكم الين نوصل مثلا خلينا نتكلم على ديزيز زي الازمه. اوكي؟ الازمه what's asthma? Hyperactive airway disease or inflammatory disorder of the airways. Correct? There will be secretions, inflammation of the airways, and full of secretions may cause narrowing of the airways. Okay? So it's expected when the air is passing through a narrow airways to produce sound. صح؟ Have you tried إنه تشوفوا هذا الشيء الفاكت لما بيكون الاير مثلا في الدورية الصغيرة لما بيكون الاير ماشي فيها أو كذا. There is funny sounds كانوا قالوا فيه صح؟ when the air passing through an inflamed bronchioles, a sound يكون apparent during inspiration or expiration, and why? مين يقول إنه الويزنج يكون more apparent during inspiration؟ hands up. فكروا فيها، أسألكم السؤال بعدين صوتوا. I'm asking about the wheezing in patients with asthma. When do you hear the wheezing first? I'm saying first. During inspiration or during expiration? And why? طيب اللي يقول during expiration hands up. اللي تقول during inspiration hands up. طيب ليش during expiration؟ عشان ايش؟ بس طيب سؤال ثاني. The bronchioles, are they wider or narrower during inspiration? Wider than during expiration. صح؟ فلما an air passing through a wider airways, does it produce sound? No. لكن قلنا expiration due to a passive process. فالاirways تكون ايش؟ narrower ولا wider؟ narrower. فالpropensity of the air to produce sound increases during expiration. That's why the earliest wheezing you hear in patients with asthma is expiratory wheeze. If the asthma got worse, it may be because severe inflammation causing more narrowing, more secretions in the airways, more narrowing. So the sounds, the wheezing will be apparent during inspiration and expiration. عرفنا الستبس؟ طيب واحد منكم شاطرة تقول يا دكتور أنا قريت الكتاب إنه severity of wheezing whether expiratory inspiratory doesn't mean anything in severity of asthma. يقول طيب توضحي كمان. يقول إنه patients with acute severe asthma or status asthmaticus may not have any wheezing at all. Silent chest. طيب فتقولين كيف تقول انا كده early wheezing بعدين late يكون في inspiratory بعدين في كتاب يقول انه يكون nothing silent chest. طيب ايش كيف توافق بهذا؟ طيب كيف نوافق بين هذا الكلام؟ ممكن يكون ايش؟ كيف يعني؟ يصير ايش؟ one explanation انه صار very narrow و full of secretions. This one explanation. أديكم سيناريو وأنتم قولوا لي في هذا السيناريو إيش السبب إنه صار السايلنت chest patient with asthma. سيدة عندها young female, she has asthma. She started to have her attack at 8 o'clock in the morning. Shortness of breath, narrowing the airway, wheezing. تمام؟ زوجها راح العمل ما عندها احد قريب جنبها، البفرز حقتها خلصت الساعه 10 مسكينه تعبانه. الساعه 12 التليفون زوجها ما يرد على التليفون، زوجها بيفطر فول مع الجروب حقه وراحوا مش عارفين خارج يتوضوا للصلاه قبل نص ساعه، بتسجل هذا كويس. يعني ما بيرد على التليفون، غلقت البطاريه، مسكينه الست من الساعه 8 للساعه 12 ونص وما في بافرز ومي قالت مسكينه مره يعني ما عارفه حتى تروح تشتري دواء ولا تكلم امها، مره قفلت معها. الساعه 2 جاء من كثر ما هي بتتنفس من الساعه كم دحين؟ من الساعه 8 الصباح والساعه 2 الظهر. ايش شي does she have energy؟ من الساعه 8 وهي بهذه الطريقه sweating
severe tiredness. She's not able to eat anything. She's not able to drink anything. What happened to the muscles? exhausted خلاص. So exhausted. يا لطيف الله يكتب علينا هذا الشيء, to the point إنه she's not able to make breathing. To fatigability of muscles or loss of power, loss of energy will cause an amount of air so minimum, in addition of the secretions will narrow the airways, صار chest silent. There is no movement whatsoever. من 8 ل 6 ساعات, and to the point إنه يا لطيف it may lead to respiratory arrest. Stop. Well, يجي العضلة تقول well, I cannot move anymore. That's why still the incidence of acute attacks of asthma is increasing in the modern, in the developed countries. Why? Because of the allergies increasing, despite all the efforts to decrease the allergy, like an asthma incidence is increasing because of pollution, factories, airways. But still, asthma is one of the common acute attack of asthma, acute severe asthma, one of the common clinical, common medical emergencies in the real life. طيب, PCO2, one of the signs of asthma, غير إنه silent chest. عرفنا ليش silent chest؟ ليش؟ عشان Fatigability of muscles. The patient is not able to breathe anymore. She loses her power to, حتى يا لطيف الله يكتب علينا إنه to take a deep breath. عشان تعرفوا نعمة الله علينا إنه حتى البريث اللي بتاخديه هذا فضل الله سبحانه عليك الكبير إنه you are able to breathe in and out, in and out. There is a point where patients with asthma are so weak, so tired, so fatigued, and they cannot able to take even one breath. And this when they develop the arrest, sudden arrest, respiratory arrest. The point that I want to mention, signs of severe asthma. One of them, do you think PCO2 will be high or low, and why? طيب, الست اللي كنا بنتكلم عنها الساعة 8 الصبح لما جاتها الاتاك اوف ازمه, signs of severe attack, غير انه تاكيكارديا وانكريز respiratory rate. يعني كيف يصير؟ النورمال 16 to 20, هذا 30. اوكي, كيف يصير في البي سي او 2؟ هي بتخرجوا كثير. ايوه, فبيقل مره. بي سي او 2 ايش يصير فيه؟ يقل. You are washing your CO2. بي سي او 2 is coming out. لما الست جات على الساعة 11 12 كده في الظهر, في قبل الظهر, حيبدأ يصير نورمالايز. بعد ما كانت الريسبيراتوري ريت كان 33, عندها انرجي. she can still fight for the shortness of breath والنارونج اللي صار في الايرويز. جات الساعة 11 مسكينة بدأت تضعف. البي سي 2 تصير ايش؟ نورماليزيشن. لما جات الساعة 2 في الظهر مرة مسكينة تعبانة, she cannot able to take PCO2 increases. So once your patient with asthma has normal PCO2 or increasing PCO2, this is called impending respiratory failure. معايا يا جماعة فاهمين ليش؟ ايوه. Patient with asthma once it starts كيف يكون البريذنج؟ Very rapid, صح؟ PCO2 كيف يكون؟ decrease. Then she's washing PCO2. معانا الكونسبت مرة مهمة الكونسبت. Signs تقرأوا في الكتب. Signs of severe asthma. One of them normal or increased PCO2. عارفين طب ليش normal؟ بالعقل ليش normal؟ على بال ما صار. Then already it's low with the heart. صح؟ إنه already it's low مع ال rapid respiratory rate. It's washing the CO2. But in the cellular normalization and started to increase, that means this is impending respiratory failure. And we call it type 2 respiratory failure. طيب, فعرفنا هنا الأزمة, الويزنج. Why during expiration to start with? Less during expiration. لأن الأيرواys تكون narrower. وإذا كان advanced ممكن يكون expiratory و inspiratory wheezes. لكن إذا كان severe asthma ممكن silent chest totally. Is wheezing a good indicator for severity of asthma? No. عرفنا ليش الناس اللي كانوا بيسألوا مثلا يعني assuming إنه الناس حيسألوا wheezing, yes, it is not a sensitive indicator for severity of asthma. لأنه it doesn't correlate well مع, لأنه ممكن يكون you don't know إذا كان silent chest ممكن تعرف لازم يصير عنده acute الآن جات ولا advanced, you never know. صح؟ فعرفنا موضوع